Hello student, welcome in today's session. Today we are going to learn about one of the experiment which find out which is the genetic material concerned about the organism. In last video we have already seen about the introduction of DNA, that is the genetic material in the all of organisms, maybe a plant or a animals. Today we are going to learn the Griffith experiment. It is one of the experiment which find out about the genetic material in organism. The material present inside the nucleus which is responsible for the heredity traits, which is responsible for the transmission of a character, which is responsible for the inheritance, and on that point many experiments are carried out. One of the main experiment out of that, which is called as Griffith experiment. In 1928, one of the scientists, which is a British physician, which is one of the British doctor called as Frederick Griffith, he carried out the experiment for find out the genetic material in organism. But that experiment carried out with the help of bacteria, fungi and the viruses. Many experiments which are carried out with the help of bacteria because they are having very short lifespan, and that scientists can calculate it or analyze the result in very short period. Therefore, conclusions can studied by the scientist or the society in very earlier period. That Frederick Griffith carried out the experiment on the Streptococcus pneumoniae or the Diplococcus pneumoniae. That Streptococcus pneumoniae or the Diplococcus pneumoniae, it is the bacteria which causes pneumonia. And you know that what is pneumonia? It is one of the lung disorder, lung disease. When the Diplococcus pneumoniae or the Streptococcus pneumoniae, that coccus means the circular shaped bacteria. Diplococcus means two circles, like two circles in a chain. And Streptococcus means many circular structure, many rounded structure in a line, that is called Streptococcus. That Streptococcus pneumoniae or the Diplococcus pneumoniae, they causes the pneumonia, which infected the lungs, which inflamed the lungs, and when lungs get inflamed, it secretes mucus fluid in large amount, and there is a fluid or a liquid gatheration or the accumulation inside the lungs, and the vital capacity of the lung, vital volume of the lung, that get decreases, and lungs decrease or reduce its respiration capacity. Therefore, that Diplococcus pneumoniae or Streptococcus pneumoniae, it causes pneumonia. On that bacteria, that Frederick Griffith carried out the experiment to find out the genetic material. And Griffith carried out the experiment in this way, that in 4 steps he carried out his experiment. That in the Diplococcus pneumoniae there are 2 strains. स्ट्रेन म्हणजे काय होतं? बॅक्टेरियाचे टाइप्स, वेगवेगळे प्रकार. जसं आपण म्हणतो झाडांच्या व्हरायटीज असतात, हायब्रिड व्हरायटीज, आपण त्यांना वेगवेगळी नावं दिलेली असतात, तसं बॅक्टेरियाचे स्ट्रेन असतात. जसं आपण ग्राम पॉझिटिव्ह आणि ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया म्हणतो की एकाला अल्कोहोलनी वॉश केल्यानंतर पण त्याचं स्ट्रेनिंग जात नाही आणि एकाचं जातं, तसं या डिप्लोकॉकस निमोनीचे किंवा स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनीचे 2 स्ट्रेन मिळतात. When there is a growth of the bacterial colony, after observation by that microscope, we are observing that Frederick Griffith observed that one of the bacterial colony is shiny, and that shiny bacterial colony having a mucopolysaccharide covering upon its structure. मी इथे दाखवलेलं आहे बघा, 2 सर्कल्स म्हणजे डिप्लोकॉकस निमोनीचा बॅक्टेरिया आहे तो, आणि रेड कलरनी कव्हरिंग दाखवलेली आहे त्याच्यावर. पॉलीसॅकराइड मीन्स, पॉली मीन्स मेनी, सॅकराइड मीन्स शुगर युनिट. वेन अ कव्हरिंग or that cover made up of a mucopolysaccharide, it is covered on the Diplococcus pneumoniae or the Streptococcus pneumoniae. It looks shiny in nature. It forms the shiny colonies. बॅक्टेरियाचा जो ग्रुप असतो त्याला आपण कॉलनीज म्हणतो. तर डिप्लोकॉकस निमोनीचे 2 स्ट्रेन सापडतात, 2 प्रकार सापडतात. एक आहे एस स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन. Smooth means which looks shiny from the outside. It having a covering upon its cell structure. And that bacteria, they are called as S strain.
and another strain was a R strain, that is the rough strain, which do not having a covering upon it, which do not having a protein coat over it, and that is called as R strain, rough strain. It do not synthesize a polysaccharide upon it. त्याच्यावर म्युकोपॉलिसॅकॅराइडचं कव्हरिंग नाही आहे, म्हणून त्याला आपण रफ स्ट्रेन म्हणू. आणि पहिला स्ट्रेन होता यस स्ट्रेन, ज्याच्यावर एक शायनी कव्हरिंग आहे, ज्यामुळे ती कॉलनी शायनी दिसते नेचरमध्ये. देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज अ स्मूथ स्ट्रेन बॅक्टेरिया. अँड अनदर वॉज अ रफ स्ट्रेन बॅक्टेरिया. ही कलेक्टेड दॅट 2 strains फ्रॉम दॅट कॉलनीज, अँड फर्स्टली दॅट ही इंजेक्टेड इन फर्स्ट स्टेप. I will give the 4th step in red color, that he injected a strain to the mice. Many of the experiments, when they are related with the human beings, they are carried out over the biochemical reactions, they are carried out over the mice. It is used as a guinea pig. Experimental animals, rat, then the rabbit, frog, they are having all the metabolic system just like to us, comparatively just like to us. Therefore they are used as guinea pigs. Experimental animal म्हणून उंदीर किंवा ससा किंवा फ्रॉग यांचा वापर केला जातो. तसं फ्रेडरिक ग्रिफिथनी उंदरांचा वापर केला. ही इंजेक्टेड, त्यांनी ती कॉलनी वाढवली, त्याचं सोल्युशन बनवलं आणि ही इंजेक्टेड दॅट यस स्ट्रेन टू द माईस. त्यांनी उंदरांना ते इंजेक्शन दिलं अँड ही फाइंड आउट दॅट माईस वॉज डाईड. आणि त्यांनी ऑब्झर्व केलं की उंदरं मेलेली होती. And therefore he considered as that strain of a bacteria, Streptococcus pneumoniae, that is considered as a pathogenic. Pathogenic means which causes the disease, disease causing. Virulent means also a disease causing. Therefore the yes strain considered as virulent or pathogenic. Get it? That he find out 2 strains of a bacteria. One of the S strain having a shiny nature by the mucopolysaccharide. Another was R strain, do not having the mucopolysaccharide covering, therefore rough in nature. And he make the solution of that S strain bacteria and he inject that solution to the mice, and he found that mice were dead, and therefore he considered that yes strain of a bacteria, it is virulent or pathogenic, that is responsible for causing a disease. That means something is there in that yes strain which causes the disease. Up to this stage, that was not known what is that something or what is the reason behind the death of mice. In second step, he injected the R strain to the mice again, and he found that त्यांनी जे कव्हरिंग नसलेले जे बॅक्टेरिया होते रफ स्ट्रेनचे, ते बॅक्टेरिया उंदरांना दिले सोल्युशन करून इंजेक्शननी, आणि त्यांनी पाहिलं की माईस वेअर लाईव्ह, उंदरं जिवंत होते. अँड ही कन्सिडर्ड ॲज नेम्ड ॲज दॅट स्ट्रेन, इट इज नॉन व्हायरुलंट, इट इज नॉन पॅथोजेनिक, अव्हायरुलंट. दॅट मीन्स इट डज नॉट कॉज डिसीज, इट इज नॉट अ डिसीज कॉजिंग सोल्युशन ऑर अ बॅक्टेरियल स्ट्रेन. ठीक आहे. अशा 2 महत्त्वाच्या केस होत्या बघा, की यस स्ट्रेन आणि आर स्ट्रेन असे 2 प्रकारचे स्ट्रेन डिप्लोकॉकस निमोनी किंवा स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनीमध्ये होते. फर्स्ट स्ट्रेन त्यांनी जेव्हा माईसला इंजेक्ट केला तेव्हा माईस मेले, उंदरं मेले, आणि त्यांनी सांगितलं हे की हा स्ट्रेन कसा होता, डिसीज कॉझिंग होता, व्हायरुलंट होता, पॅथोजेनिक होता. सेकंड वन, ही इंजेक्टेड द आर स्ट्रेन, जो रफ स्ट्रेन आहे ज्याला कोटिंग नव्हतं, अँड दॅट ही फाइंड आउट दॅट माईस वेअर लाईव्ह, उंदरं जिवंत होते. त्यांनी असं पाहिलं, शोधलं, आणि त्यामुळे त्यांनी दुसऱ्या स्ट्रेनला काय कन्सिडर केलं, नॉन पॅथोजेनिक, नॉन व्हायरुलंट, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज, इट इज नॉट अ डिसीज कॉझिंग स्ट्रेन. ह्या 2 महत्त्वाच्या केसेस होत्या. यावरून एवढं कळतं की यस स्ट्रेनमुळे उंदरं मरत होते आणि आर स्ट्रेनमुळे उंदरं मरत नव्हते. ठीक आहे. देन जसं आपण बघतो की व्हायरसेसला मारण्यासाठी आपल्याकडे मेकॅनिझम नाही, तर अँटीबायोटिक खूप हायर लेवलचे अँटीबायोटिक्स जस्ट काहीच व्हायरसेसवर, जसं आपण बघू रायनो व्हायरसवर, आपण त्याची लक्षणं कमी करतो. मूळ व्हायरसेसची ग्रोथ जेवढी पाहिजे तेवढी कमी करू शकत नाही. बट बॅक्टेरियाला आपण खूप वेगवेगळ्या माध्यमांनी मारू शकतो. वन ऑफ देम इज टेम्परेचर. वेन वी रेज द टेम्परेचर जस्ट when there is a bacterial infection through the water, we can boil the water up to its boiling temperature and then we can use it for drinking. Then some bacterial infection get decreases. In that such way, Frederick Griffithनी काय केलं, त्यांनी हे एस स्ट्रेनचं सोल्युशन उकळलं. ही kill that S strain bacteria by the heating, and after
heating that he take that solution and again inject to mice. पुन्हा त्यांनी ते उंदरांना दिलं आणि यावेळेस उंदरं कसे होते, जिवंत होते. He find out that mice were live at that time. Means he take the S strain, he heated that solution, he take that solution and inject to mice. Now mice were live, means in that S strain the thing which is responsible for causing the disease, that is breakdown due to the heating. म्हणजे त्याला एवढं कळालं होतं की एस स्ट्रेननी रोग होतो, म्हणून एस स्ट्रेनचे बॅक्टेरिया त्यांनी काय केले, उकळवले आणि ते सोल्युशन दिलं उंदरांना आणि यावेळेस उंदर जिवंत होते. दॅट मीन्स हीट किल्ड एस स्ट्रेन, इट इज नॉन व्हायरुलंट. इट इज नाउ कन्सिडर ॲज अ नॉन व्हायरुलंट. हीट किल्ड एस स्ट्रेन. प्लेन एस स्ट्रेन कसा होता, व्हायरुलंट होता, त्यामुळे रोग व्हायचा, उंदरं मरायचे, निमोनिया व्हायचा त्यामुळे. आणि ही फाइंड आउट ऑब्झर्व दॅट सम सिम्पटम्स ऑफ निमोनिया इन रॅट ऑल्सो. दॅट heat killed S strain, it is not responsible for disease and therefore it is considered as a non-virulent. The fourth main step carried out by the Frederick Griffith, that he take a mixture of now two strains. That heat killed S strain, पहिला जो त्याच्याकडे S strain होता जो शायनी नेचरचा होता, ज्यामुळे रोग व्हायचा, त्याला त्यांनी उकळवलं होतं आणि त्याला काय म्हणायचं होतं आपण, that heat killed S strain. He take the heat killed S strain and he plus added into that आर स्ट्रेन. आर स्ट्रेन ज्याच्यामुळे रोग व्हायचा नाही, आपण बघितलं की ज्याच्यामुळे रोग व्हायचा नाही असा स्ट्रेन. ही टेक हीट किल्ड एस स्ट्रेन, याच्यामुळे रोग होत नव्हता. ही टेक द आर स्ट्रेन ऑल्सो, याच्यामुळे रोग होत होता. बोथ आर नॉन व्हायरुलंट अँड ही मिक्स दॅट सोल्युशन विथ इच अदर अँड दॅट सोल्युशन इंजेक्ट अगेन टू माइस अँड ॲट दॅट टाइम माइस फाउंड टू बी डेड. आता बघा, यावेळेस उंदरं मेले. एक त्यांनी केलं की ही टेक हीट किल्ड एस स्ट्रेन. थर्ड केसेसमध्ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन घेतले तर उंदरं मेले नव्हते, बट ही मिक्स द आर स्ट्रेन टू द दॅट सोल्युशन. आणि सेकंड केसमध्ये बघता आर स्ट्रेनमुळे उंदरं मेले नव्हते. इन बोथ द केसेस द माइस वेअर लाईव्ह अँड इफ यू टेक दॅट, इफ अ ग्रिफिथ टेक द मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, हाऊ द माइस टू बी डेड, ते कसे यावेळेस मेले. दॅट मीन्स आर स्ट्रेन इट इज कम्प्लीट नॉन व्हायरुलंट, इट इज कन्सिडर ॲज व्हायरुलंट अँड हीट किल एस स्ट्रेन इट इज ऑल्सो कन्सिडर ॲज व्हायरुलंट. बट फ्रॉम दिस स्टेप Griffith concluded that, analyzed that something is transferred from heat killed S strain to R strain. Then त्यांनी काय केलं या एक्सपेरिमेंट नंतर, the mice which were dead, he take the blood sample of that mice, he observed that blood sample under the microscope आणि त्यामध्ये त्यांनी काय पाहिलं, that heat killed S strain मधून R strain कडे, suppose that in this is the blood sample of the mice which is dead and that it is the cell of the heat killed S type bacteria and this is the R type of strain, and from that heat killed S strain that something is transferred from R strain, that red pigment transferred from, इथं red color मध्ये दाखवलं, something is transferred from heat killed S strain to R strain and R strain become virulent. बघा, ह्या उष्णतेने एस स्ट्रेनला तोडलं होतं, हीट ब्रेक डाऊन द एस स्ट्रेन बॅक्टेरिया, बट समथिंग इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन अँड देअरफॉर द आर स्ट्रेन बिकम व्हायरुलंट. दोन्ही नॉन व्हायरुलंटच होते, पण हीट किल्ड एस स्ट्रेनमधून आर स्ट्रेनकडे काहीतरी ट्रान्सफर होत होतं, जेणेकरून आर स्ट्रेन कसे बनत होते, आर स्ट्रेन बिकम व्हायरुलंट. Something get transferred from by the observation of blood samples of the dead mice which is killed by the mixture of heat killed S strain and R strain. Something get transferred from heat killed S strain to R strain which make R strain to S strain. काहीतरी असं heat killed S strain मधून R strain कडे ट्रान्सफर होत होतं, जे त्याला काय बनवायचं, S strain बनवायचं.
तुम्ही बघितलेलं आहे की आर स्ट्रेन कम्प्लिटली नॉन व्हायरुलंट होता, याच्यामुळे रोग होत नव्हता, आणि एस स्ट्रेन कम्प्लिटली व्हायरुलंट होता, ज्यामुळे रोग व्हायचा. पण हीट किल्ड एस स्ट्रेन कसा होता? इट इज नॉन व्हायरुलंट. पण हीट किल्ड एस स्ट्रेनमधून हीट केल्यानंतर काहीतरी ट्रान्सफर व्हायचं आहे आर स्ट्रेनकडे, याचं मिश्रण घेतल्यानंतर की आर स्ट्रेनचा नॉन व्हायरुलंटचा एस स्ट्रेन व्हायचा, व्हायरुलंट स्ट्रेन व्हायचा. अँड that something is transferred from heat killed S strain to R strain, which make it virulent, which make it a S strain, which make it virulent disease causing organism, and that something is transforming principle, and that activity which is observed under the microscope by Griffith, that was not mutation. Genetic बदल नव्हता हा. It was not sudden change in the genes. It was not sudden change in the DNA structure which changed the phenotype also. But it is a transformation which takes place particularly bacteria. You know that conjugation and the transformation which later on describe the mechanism in the bacteria, that something is a transformation. That process is discovered by that Griffith. That something is transferred from heat killed S type to R type, which make it a S type. उष्णतेमुळे एस टाईपचा स्ट्रेन जो मृत झालेला होता त्यापासून आर टाईपमध्ये असं काहीतरी ट्रान्सफर होत होतं जे आर टाईपला एस टाईप बनवायचं, व्हायरुलंट बनवायचं, डिसीज कॉझिंग बनवायचं. नाहीतर आर टाईप प्लेन होता, त्याच्याकडे म्युकोपॉलिसॅकॅराइडची कव्हरिंग नव्हती, आणि जेव्हा ब्लड सॅम्पल मेलेल्या उंदरांचे बघितल्या गेले मायक्रोस्कोप खाली, असं काहीतरी हीट किल्ड एस टाईपमधून आर टाईपमध्ये ट्रान्सफर व्हायचं, जेणेकरून त्या डिप्लोकॉकस निमोनियावर परत म्युकोपॉलिसॅकॅराइडची कव्हरिंग तयार व्हायची. And that something was nothing but the transforming principle. ही जी ॲक्टिव्हिटी होती, ही जी मेकॅनिझम होतं, ही जी प्रोसेस होती, इट वॉज नॉट म्युटेशन, बट इट इज अ ट्रान्सफॉर्मेशन डिस्क्राइब बाय द ग्रिफिथ. अँड दॅट समथिंग वॉज नथिंग बट द ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल विच इज कन्सिडर्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल, विच इज लेटर ऑन बी that confess that it was a DNA and which transfer from heat killed S type to R type strain. असं काहीतरी होतं जे हीट किल्ड एस टाईपमधून आर टाईपमध्ये ट्रान्सफर व्हायचं आणि आर टाईपला एस टाईप बनवायचं, अँड दॅट वॉज द ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल. देअरफॉर दिस एक्सपेरिमेंट इट इज ऑल्सो नोन ॲज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ अ ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल, अँड इट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ अ ट्रान्सफॉर्मेशन. It gives the idea about the exact genetic material which is the main material transferred from one bacteria to another bacteria, which helps in the making protein or DNA in the another bacteria. हीट किल्ड एस टाईपमधून आर टाईपमध्ये असं काहीतरी ट्रान्सफर व्हायचं जे आर टाईपमध्ये एस टाईपचे सगळे प्रोटीन बनवत होतं. That means something is responsible for all the mechanism is transferred from heat killed S type to R type, which make it a S strain. S strain बनवायचं. Again, I will revise this experiment in a short time. That one of the British physician, that is the Frederick Griffith, in 928, he carried out the experiment on the Streptococcus pneumoniae or the Diplococcus pneumoniae for find out the genetic material. And he uses that bacteria which causes the pneumonia. He uses the two strains of that bacteria. One is with the shiny covering, which is made up of mucopolysaccharide. Another is without shiny covering, which is called as a R strain. The Diplococcus pneumoniae, which is with the shiny covering, called as S strain with the mucopolysaccharide covering. And when this S strain injected to mice, mice find to be dead, and that strain it is considered as a virulent or pathogenic or disease causing. The second strain, it is without covering. There is a no mucopolysaccharide covering on that S strain, R strain bacteria, sorry. When that R strain injected to mice, when that rough strain injected to mice, that R strain not showing the shiny colonies, they showing the rough colonies. The mice find to be live, and therefore it is considered as a non-virulent or non-pathogenic. It doesn't cause a disease. And in third type, bacteria get killed with the temperature, higher temperature. He killed the S strain with the heat, and he take that heat killed S strain and inject it to mice. At that time mice find to be live, and therefore he consider that solution or that strain it is non-virulent, that non-pathogenic, it doesn't cause a disease. And in fourth step, he take that heat killed S strain which is now non-virulent, and
he mixed that heat killed strain to R strain which is live. That means he mixed the dead and live strain and injected to mice. At that time mice find to be dead and he considered that mixture is a virulent. That means R strain it is live and S strain is dead. आपण जरी मरून गेले तरी आपले DNA डिकम्पोज होतात सॉइलमध्ये. इट अगेन आता आपण इथे जरी बघितलेलं आहे की ह्या डेड माइसच्या ब्लड सॅम्पलमध्ये ग्रिफिथनी शोधलं की काहीतरी ट्रान्सफर होतं हिट किल्ड एस टाईपमधून आर टाईपमध्ये अँड दॅट इज द DNA. बट DNA जशाला तसा ट्रान्सफर होत नाही, त्याचे सेगमेंट्स ट्रान्सफर होतात. DNA मेडअप ऑफ द डिऑक्सिरायबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नायट्रोजन बेस अँड दॅट from the dead bacteria something is transferred from R strain which make it a S strain and it become a virulent. That something is transferred from heat killed to heat killed S strain to R strain which is live, which make R strain to the S type S strain, that is the virulent. And that something is nothing but transforming principle which is considered as a genetic material. And Frederick Griffith concluded that it was not mutation, it was the transformation, something getting transformed from the heat killed S type to R type which convert it into, which changed it into R type to S type. Transforming principle म्हणजे बदलत जाणारं तत्व. R टाईप हा S टाईपमध्ये कसा बदललेला आहे, काहीतरी हिट किल्ड S टाईपमधून R टाईपमध्ये ट्रान्सफर झालं तेव्हा R टाईपचा S टाईप झाला आणि तो डिसीज कॉज करू लागला. That something is nothing but transforming principle responsible for the transformation in the bacteria and that will consider as the main genetic material or the segment of a DNA or the DNA. It is not now confirmed that it was the DNA or protein or RNA. In next video, we will see the confirmation about the DNA, RNA or protein by the Avery McLeod-McCarthy experiment and the Hershey and Chase experiment. Thank you student for the today's video. In next video, we will see the another experiment which is carried out on the genetic material. Thanks for today's video.